কোনো একটা রিজনের কারণে সে এরকম ব্রেনের মধ্যে নিজের ফিউনারালটাকে ফিল করতে পারছে? Yes, this is the mystic state of mind. If you are a mystic, or if you can overcome the limitations of your senses, we know that human beings have 5 senses: touch, hearing, then taste, or smell. So we have 5 senses. If you can go beyond these 5 senses, that is, if you can develop that capability to go beyond these senses, then we can call you a mystic. So a mystic achieves a transcendent state of mind. So it is possible for Emily Dickinson to think like this because she has attained the transcendent state of mind. So how can she achieve it? She can achieve it most probably because of her dedication to Christianity. She is a true Christian. She believes in the theology of Christianity. She believes in the immortality of soul. She believes in the eternal journey of human soul. She believes in death. She believes in immortality of soul. And all these things have accumulated this kind of feeling or this kind of feeling. She feels that she is dead. And the people come, take her to the graveyard in a coffin. And the coffin is dropped into the grave. And this grave is a gateway to the eternity. The grave is not a grave only, it is the gateway to eternity. So just think of this type of feeling. This is called transcendental feeling. That is, she can transcend the ordinary or material or mundane limitation of thought. Suppose we are materialists. We can think of death only, but we cannot think that something is remaining beyond death. So why can't we think? Because we are materialists. We are not mystic. A materialist believes what he sees, but a mystic believes what he does not see, what he or she feels on. Suppose we cannot see the journey of soul to eternity. We cannot see it with our eyes, but a mystic can feel it. So why? Because he or she has attained the transcendent state of mind. And Alfred Tennyson has said that a man can attain transcendent state of mind only through the absolute clearness of soul. That is, if you can attain the absolute purity of your soul, if you can purge your soul of all the material impacts or influences, you can attain the transcendent state of your mind. And while you can attain this transcendent state of mind, that is, while you can go beyond all these limitations and feel the eternal spirit of God, that is called transcendent state of mind. And then you are a mystic. And while you are a mystic, you will feel like Emily Dickinson. So Emily Dickinson feels like this because she's a mystic, she's a transcendentalist, and she has attained the absolute clearness of her soul. So why is it possible? It is possible because of her dedication, unconditional dedication, absolute dedication to Christianity, absolute surrender to Christian spirit, the spirit of Christianity. Understand? Yes, sir. Do you have any more question? Not now, sir.
Okay, now let's recite the poem. I felt a funeral in my brain, and mourners to and fro kept treading, treading, till it seemed that sense was breaking through. And when they all were seated, a service like a drum kept beating, beating, till I thought my mind was going numb. And then I heard them lift a box and creak across my soul with those some boots of lead again. Then space began to toll, as all the heavens were a veil, and being but an ear, and I and silence some strange race, wrecked solitary here. And then a plank in risen broth, and I dropped down and down, and hit a world at every plunge, and finished knowing then. So it's a very significant poem, and if you try to understand the implication and connotations of the words used by Emily Dickinson, you will be amazed. Emily Dickinson used very simple words with difficult implications or connotations. Suppose while she says, and then a plank in risen brown. Plank, plank is a kind of wooden plate-like material, wooden material, wood. Okay. In Bangla, we call it tokta. And we know it very well that when the dead body is kept into the grave, it is covered with a plank of or with a sheet of wood or with a sheet of uh, different kind of materials. So she says that this very plank is a kind of bridge, is a kind of wall between the eternal world and the material world. So while my grave is covered with the coffin inside it, then I belong to a different world. I belong to a world which is different. And then I am finished knowing. Then what does she mean? It means that the grave closes her relationship with the material world. The grave introduces a new chapter, a new episode of her soul's journey to eternity. So the grave is a marker. It marks a distinction between the material world and the spiritual world. As soon as the grave is covered with a plank or with a sheet of wood, the soul belongs to a different world. It is no more of the material world. Understand? I just like to translate it for your sake. I felt a funeral in my brain. আমার মস্তিষ্কের ভেতরে, আমার মেমোরির ভেতরে আমি একটা শেষকৃত্যের অনুভব করি। And mourners to and fro, যারা বিলাপকারী, ক্রন্দনকারী, তারা এদিক সেদিক ছোটাছুটি করছে। Kept treading, treading, tread মানে ওই হাঁটাহাঁটি করা, পদদলিত করা, তারা এদিক সেদিক হাঁটছে, till it seemed
যতক্ষণ না মনে হলো that sense was breaking through, আমার সেন্স গুলো ফেইল করছে। So just think of the process of death, মৃত্যুর যে প্রক্রিয়া সেটাই বর্ণনা করছে যে সেন্স গুলো আস্তে আস্তে ফেইল করে, সেন্স গুলো আর রেসপন্স করতে পারে না। লোকজন চলে এসছে, ধরে নিয়েছে মারা গেছে। And when they all were seated, যখন সবাই বসলো, a service like a drum kept beating till I thought my mind was going numb. তারপর দেখলাম লোকজন আসলো, ড্রাম পেটানোর মতো কি জানি শব্দ হচ্ছে। ড্রাম হলো ঢোল, ড্রাম পেটানোর মতো শব্দ হচ্ছে, তার মানে কফিনে পেরেক মারছে, কফিন বানাচ্ছে। জাস্ট ইমাজিন যে কফিন বানাচ্ছে। kept beating মানে পেটাচ্ছে till I thought my mind was going numb. এবং এটা ভাবলাম, ভাবার পরে আমার মনটা অবসন্ন হয়ে গেল, স্থবির হয়ে গেল। And then I heard them lift a box. তারপর আমি শুনলাম যে তারা একটা বক্স তুলে নিল, মানে কাঁধে নিল। ওই বক্সটাই হলো কফিন, তারা একটা কফিন নিল। And creak across my soul. creak মানে ক্যাচ ক্যাচ শব্দ করা, তার মানে বডিটা নিয়ে শব্দ করতে করতে তারা যাচ্ছে। With those same boots of lead. তারা বুট পরা, যে বুটের তলায় আবার সীসার সোল লাগানো আছে, শক্ত সোল লাগানো আছে। লেড মানে সীসা। Again, then space began to toll. টোল মানে হলো ঘন্টা ধ্বনির মতো শব্দ হওয়া। অর্থাৎ তারা যে বুট পরে কফিনটা নিয়ে কবরস্থানের দিকে যাত্রা করেছে, তাদের পায়ের শব্দ হচ্ছে, আমি শব্দ শুনছি। As all the heavens were a bell, as all the heavens were a bell, মানে স্বর্গমর্ত সবকিছুই যেন একটা বেল বাজাচ্ছে, ঘন্টা বাজাচ্ছে। And being but an ear, and I the silence some strange race wrecked solitary here. তারপর আমি দেখলাম যে আমার যে কান, যে ইন্দ্রিয় শুনত, এই শব্দগুলো শুনতে পেত, সেই কানও আস্তে আস্তে অবসন্ন হয়ে গেল, সেটাও আর শুনতে পারছে না। And silence some strange race wrecked solitary here. And then a plank in reason brought. তারপর আমার রিজন মানে হলো চিন্তা ভাবনা, বিবেক, বুদ্ধি, এর উপর একটা তক্তা যেন জুড়িয়ে দেওয়া হলো। তার মানে দেখো আস্তে আস্তে সেন্স গুলো, আমি চোখে দেখতাম, চোখটা অবশ হয়ে গেছে, আমি কানে শুনতাম, কানটা অবশ হয়ে গেছে, তারপর ব্রেনে আমি ভাবতাম, সেই ব্রেনটা, ভাবনাটাও কি হলো, শেষে ওই যে প্ল্যাঙ্ক মানে তক্তা যেটা দেওয়া হলো কবরের উপরে দিয়ে, সেটাকেও ভেঙে দেওয়া হলো, মানে সেই যোগাযোগটাও ভেঙে দেওয়া হলো। So gradually my senses collapse and I dropped down. তারপর আমি পড়লাম, মানে ওই যে কবরে কফিনটা নামানো হলো, I dropped down and down, নিচে আরো নিচে and hit a world. তারপর একটা বিশ্বকে আমি স্পর্শ করলাম। At every plunge, প্রতিবার নামতে, plunge মানে ওই যে নামা, নিচে। And finished knowing then. তারপর আমার জানা শেষ হলো, তার মানে কি আমার রিজনও তখন কাজ করতে বন্ধ করে দিল। অর্থাৎ এইভাবে আমি পুরোপুরি এই ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। জাস্ট পুরো প্রসেসটা দেখো যে কিভাবে একজন মানুষ দুনিয়া থেকে, তার ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। Just think of the process. This process is really horrible
and it is also creating a very grave atmosphere. Okay. Now, do you have any more question about the content of this poem, or the poet's mood, or the poet's stance in this poem? Do you have any say? Do you want to say anything? Nasreen, do you want to say anything about the content of this poem? Or Farzana Haq, Miss Momo? স্যার একটা লাইনে একটু সমস্যা হচ্ছে, একটু আমি বলতে পারি? Yes, of course. And I and silence, some strange race, wrecked solidarity here. স্যার এই লাইনটা সাইলেন্সের সাথে পোয়েটের কি ধরনের স্ট্রেঞ্জ রেসের কথা বোঝানো হচ্ছে? And all the heavens were a bell. সমগ্র আকাশ বাতাস একটা বেলের মতো, ঘন্টা ধ্বনির মতো, ঘন্টার মতো। And being but an ear, and I and silence, some strange race, wrecked solitary here. অর্থাৎ কবরে যখন আমি গেলাম, সেখানে কি হলো? As all the heavens were a bell, সমগ্র আকাশ বাতাস একটা ঘন্টা ধ্বনির মতো, ঘন্টার মতো। And being, be মানে হওয়া, being আবার আমার নিজেকে বোঝাচ্ছে, I am the being, and being but an ear, আমার কানটা তখন শুনছে, আর কিছু নয়, শুধু কানটা শুনছে। And I, এবং আমি, and silence, এবং নিস্তব্ধতা। সেখানে আমি আছি, সাথে কি আছে? সাইলেন্স। সাইলেন্স দেখো পার্সনিফাই করা হয়েছে। সাইলেন্স ইজ পার্সনিফাইড হিয়ার। সাম স্ট্রেঞ্জ রেস, এবং সাইলেন্সটা এখানে এক অদ্ভুত অচেনা একটা কিছু। সাইলেন্স ইজ an unknown, unfamiliar race. মানে এটা একটা অচেনা, অজানা একটা কিছু প্রজাতি। তারপরে কি হলো? এই সাইলেন্স কি হলো? Some strange race, wrecked. Wrecked মানে শেষ হয়ে গেল, ধ্বংস হয়ে গেল। Solitary, তারপর আমি কি হলাম? একা হয়ে গেলাম। Here, এখানে, কবর। That is the silence or the solitude of the grave is described here. When a dead body is left into the grave, যখন একটা ডেড বডিকে কবরে রেখে আসা হলো, তখন তার সাথে আর কারো কোনো যোগাযোগ নেই। তখন সেখানে শুধু আছে সাইলেন্স, শুধু সাইলেন্স। and silence some strange race, যেটা অদ্ভুত একটা কিছু। wrecked solitary, আর এই সাইলেন্স কি করলো? সবকিছুকে তছনছ করে দিল। তছনছ করে দেওয়ার পর সেখানে থাকলাম আমি সলিটারি। সলিটারি মিন্স অ্যালন, লোনলি। হিয়ার, এখানে। So this is a horrible stanza, and in this stanza the poet has described the ultimate loneliness or solitude associated to death, মৃত্যুর সাথে associated যে solitude, সেটাকে এখানে দেখানো হয়েছে। All right, so Yes, sir. I think you have got the point. Any more question? No, sir.